La unidad de mantenimiento de la paz de la ONU estaba rotando puestos y la fecha limite final se acercaba rapidamente. Entonces descubrí mi nombre en la lista del contingente de mantenimiento de la paz saudí. Pero mi supervisora directa, Diana, y es mi esposa, con quien he estado casado en secreto durante 5 años. Se me helaron las extremidades. Casi me tropiezo en su oficina. Has estado. Joel solo estaba bromando contigo. Esto es algo menor, solo presenta una solicitud de cambio más tarde. Joel, su ayudante, levantó una ceja con satisfacción engreída, claramente esperando que explotara. Solo los miré una vez, luego me di la vuelta y me fui en silencio. Si incluso algo como enviarme la picadora de carne pueda tratarse como una broma, entonces cualquier otro enredo es inútil. Doble mi calico antibalas y el uniforme, colgado solamente mi placa de identificación de las fuerzas especiales, y mi dirigí resueltamente al frente. Diana, sin embargo, perdió la cabeza. Te dije que lo cambiaras y no lo hiciste. Podrías morir. Eso no es asunto tuyo. Capítulo 1. Cuando six el nombre Christian resultado en el documento, me sentí como si me hubiera quedado paralizado, con la boca entreabierta y incapaz de hablar. Mis compañeros a mi alrededor notaron que todo el dormitorio estalló en un instante. ¿Estás bromando? Solo Christian es enviado al frente saudí. ¿No se suponía que íbamos a volver a casa este año? ¿Cómo puede pasar esto? Me miraron con lástima, sin saber cómo consolarme. Gabriel, que dormía en la litera de arriba, apretó los dientes con rabia y golpeó la tabla de la cama. Los superiores hablan tonterías. Prometieron que ascenderían a Christian si volvía a casa. Ahora intentan fastidiarlo. Finalmente volví en mí, con la garganta seca y tensa, incapaz de pronunciar una sola palabra. Toda la compañía sabía cuánto había tramado y luchado para conseguir esta resignación a casa. Lo que no sabían era que todo era por el bien de poder tener un hogar abiertamente con Diana. Ahora esta lista se sentía como un meteorito que se estrelló y destrozó todas las fantasías irreales que tenía. Todavía hay esperanza. El documento no ha sido sellado. Gabriel de repente me dio una palmada en el hombro y bajó la voz. Tú y Diana son cercanos, ¿verdad? Vi arreglo. Arabia Saudita no es una broma. Los proyectiles no tienen ojos. Armandome de valor. Agar el documento y fui a la oficina de Diana Wu. Cuando abrí la puerta, Joel estaba pegado a ella, fingiendo señalar cosas en la computadora. ¿Qué es este documento de resignación? Pregunt. Ella levantó la vista casualmente, con una sonrisa asomando en la comisura de sus labios. ¿Tienes miedo? Joel te gastó una pequeña broma, a ver si podía asustar a nuestro valiente capitán Christian. Además, no está sellado. Solo envía una solicitud de cambio más tarde y estará bien. Apriet los puños hasta que la lista se arrugó casi en una bola. ¿Una broma? ¿Crees que esto es una broma? Diana olfateó la amargura en mi voz y frunció el seno. Si no es una broma, ¿qué es? Estás tratando de culpar a Joel. Lance el fallo de papeles con fuerza contra la pared detrás de ellos. Yo no podía contener mi ira. Si no me hubiera dado cuenta, me habría subido al transporte con destino a Arabia Saudita y me habrían mandado lejos a todo. Eso es abuso de poder. Si lo prisionó, puede ser enviado directamente a un consejo de guerra. Diana se burló. El frío en sus ojos me cortó casi hasta el alma. ¿Eres estúpida por estar en el ejército? ¿Presentando quejas por este tipo de tonterías triviales? ¿Puedes dejar de comportar como una niña? ¿Por qué siempre lo atacas? Espido, protegiendo al ofendido Joel detrás de ella y cerrando la computadora portátil de golpe. Ha sido mi ayuda desde que se unió a la unidad.
Ha estado conmigo tanto tiempo que es como de la familia. ¿Por qué estás celosa? Pones a tu propia gente en su contra, Christian. Yo no te entiendo. El ambiente en la oficina se volvió gelido, casi coagulando la sangre. Es una mueca amarga, y guard silencio. Diana había sido mi superior inmediata desde que me uní a las fuerzas especiales. Desde sus soldados hasta su esposo, desde el noviazgo hasta el matrimonio. Recuerdo aquella sesión de entrenamiento en la que me desplomé por exceso de trabajo. Cuando desperté, estaba a mi lado, haciendo malabars con el trabajo oficial con una mano mientras me ajustaba la vía intravenosa con la otra. Recuerdo aquella misión en la que me lancé solo a través de una lluvia de balas hacia las líneas enemigas y ella me confesó por radio temblando. Christian, vuelve sano y salvo y nos casaremos. Un amor lleno de espinas que duró 5 años. Debería haber culminado en una vida juntos después de regresar a casa este año. Pero ahora, la frialdad entre sus cejas y el papel arrugado en el suelo me hicieron cerrar los ojos. 5 años de matrimonio. Todo parecía una broma. Capítulo 2. Bang. Vaya lentamente mi pistola, y mirar al objetivo. El marcador fue pésimo. Cuando tu mente es un desastre, tu puntería también. Recargando estaba a punto de reanudar la práctica cuando una voz me llamó desde atrás. Era Joel. Se apoyó casualmente contra la pared con una sonrisa ingrieta asomando en la comisura de sus labios. Christian practicando de nuevo vine preguntar. Para el banquete de la ONU de esta noche, ¿está bien si voy con Diana? Su tono tenía un toque de falsa reticencia, pero la satisfacción en sus ojos era indiscreta. ¿Sabes cómo a los extranjeros les encantan esos bailes de salón? Como Diana no tiene pareja, supongo que tendrá que intervenir. Había visto esta escena innumerables veces desde que se convirtió en el ayudante de Diana. Siempre interpretaba el papel del asistente diligente, aparentando reticencia ante la dependencia de ella en él, pero adorado de que yo pudiera perderme su engramiento. Despair casualmente, el se estremeció, sus piernas temblaban. Suspire. Yo no podía entender a Diana, y como podía enamorarse de alguien como él. Puras palabras bonitas, y estuche barata. Nada más. Todavía recuerdo cuando Joel asumió el puesto. Era torpe, incluso perdió uno de los documentos importantes de Diana. Ella casi lo expulsa de la unidad. Se había callado conmigo más de una vez de lo inútil que era su ayudante, diciendo que pronto lo echaría. Fui quien la convenció de dar otra oportunidad al recién legado, y así fue como Joel se quedó. Jamás imagine que, en lugar de mejorar su trabajo, se centraría en robarme. Una taza de té caliente por la noche, leche de soja tibia y palitos de masa frita por la mañana, poco a poco, silenciosamente, ocupó mi lugar. Se extendieron rumores por la unidad de que Diana se había enamorado de él. Cada vez que mis compañeros mencionaban esos chismes delante de mí, sentía que el corazón se me helaba. Y ni siquiera tenía derecho a detenerlos. Como su superior, Diana no solo ignoró los rumores, sino que simplemente me dio una palmadita en el hombro. Todos están bajo prisión. Déjalos hablar. Mientras sepamos a quien amamos, eso es todo lo que importa. El sonido de los disparos rugió. Pero ella realmente lo sabe. Pensa amargamente mirando a Joel, polido por el miedo, antes de darme la vuelta para irme. Solo para encontrarme de frente con Diana corriendo hacia mí. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Joel? Antes de que pudiera hablar, Joel salió corriendo de detrás de mí. Diana, vine a pedir la opinión de Christian. No parecía feliz, solo seguía disparando. Las pupilas de Diana se contrajeron, agarró sus manos temblando. Disparando, ¿te hirió? ¿Hacia donde disparaba?
Estaba tan ansiosa que lo temblaban las manos, olvidando por completo que las armas en el campo de tiro son fijas y no se pueden apuntar a las personas. Para cuando se dio cuenta, yo ya había salido. Christian, era realmente necesario, mi grito. Joel vino a informarte por consideración. Si no lo aprecias bien, pero ¿por qué asustarlo? Todavía estoy obsesionado con esa broma. ¿No lo hemos superado? Ella miró mi espalda con impaciencia mientras consolaba a Joel en sus brazos. Sus palabras hicieron que sonara como si yo fuera la irracional, la reliquia celosa que no entendía los límites modernos. Bien. Que quien quiera hacer esas bromas siga haciéndolas. Yo no voy a seguir el juego. Mi burl. Considerando mis sentimientos si realmente lo importara, no estaría aferrado a ti todo el día, trayéndote y actuando como un cachorro considerado. No estaría actuando todo tierno frente a toda la unidad solo para llamar tu atención. Todos somos hombres adultos. ¿No es repugnante jugar esos trucos baratos todos los días? Las manos de Joel se retorcen nerviosamente. Cada palabra que decía lo hacía estremecerse hasta que finalmente las lágrimas rodaron por sus mejillas, goteando sobre el cuello de Diana. Su expresión se ensombreció al instante. Christian, ¿cuándo te convertiste en una mujer tan mezquina y histérica? Sosteniendo a Joel en sus brazos, soltó una risa burlona como si hubiera tenido una epifanía. Ahora lo entiendo. Los cielos realmente hacen que la gente se vuelva fea. Capítulo 3 miles corazón dio unión vuelco. Nunca imagine que me humiliaría así. Él podía saltarse todo el entrenamiento y simplemente orbitar alrededor de Diana todo el día. Podía adularla descaradamente, disfrutando de su favoritismo. Pero nunca sentí celos de él, porque como soldado entiendo el peso de la responsabilidad que cargo. Pense que Diana también lo entendía. Pero ahora veo que hace mucho que se cansó de nuestro frío matrimonio oculto, perdida en cambio en la dulzura que ofrece Joel. Su corazón ya se ha vuelto completamente hacia él. Está bien, Joel no es tan mezquino como tú. Solo disculpe y esto terminará. Ese comentario absurdo extinguió mi ira por completo. Bajando la mirada, murmur una sola palabra antes de apartar la vista. Imposible. Cuando Diana vio el hielo en mis ojos, su expresión se suavizó. Por una vez, extendió la mano y tomó la mía. Basta. Pero, a diferencia de antes, no cedí tan fácilmente. En siquiera mirar atrás. En sus furiosos pisatones. En los silenciosos celosos de Joel a mis espaldas. Nada me detuvo. Era hora de hacer las maletas. El reloj de la pared del dormitorio seguía avanzando sin cesar. Mirar mi placa de identificación en mi mano, perdida en mis pensamientos. Solo una noche más antes de partir hacia esa tierra desconocida y devastada por la guerra. Y, sin embargo, no tenía intención de solicitar un traslado. Tomé el teléfono militar y buscaré salida. No necesitaba palabras clave. Los días titulares principales eran tragedias humanas nacidas de la guerra. Me temblaban los dedos mientras los revisaba uno por uno. En una foto, los ojos desesperados de una niña entre las ruinas me atravesaron el corazón. Tras un largo momento de silencio, metí mi uniforme y mi calico antibalas en la maleta. Dejar Diana ya no parecía tan aterrador. Comparado con todo este caos, había cosas mucho más importantes que me esperaban. Acababa de terminar de empacar cuando Gabriel irrumpió por la puerta presa del pánico. Christian, Diana y Joel están juntos, mi corazón dio un vuelco, pero no dije nada. Gabriel, sudando, me agarró del brazo y me levantó. ¿Qué demonios haces aquí? Esa es tu esposa, hombre. ¿Vas a dejar pasar esto? No me sorprendió que supiera la verdad. Después de todo,
era mi compañero de armas más cercano. Lo había visto todo, todas las indirectas que intent ignorar. Aunque había decidido dejarlo ir, no podía rechazar las buenas intenciones de Gabriel. Bien, entonces, vería su traición con mis propios ojos. En el banquete de la ONU, una elegante música de jazz flotaba en el gran salón. Joel sostenía a Diana con fuerza por la cintura mientras se movían entre diplomáticos y funcionarios. Las luces brillaban en sus rostros mientras se miraban a los ojos. El air entre ellos estaba cargado de sugerencias. No esperaba que Joel bailara tan bien. Sí. ¿Quién había pensado que harían tan buena pareja? Diana lleva años soltera, y es hora de que piense en su propia felicidad. Ese ayudan parece una buena opción. La charla se hizo más fuerte con cada mirada curiosa que los acercaba más. Cuando la música alcanzó su clímax, la falda de Diana se movió con gracia por el aire, y entonces se inclinó suavemente hacia los brazos de Joel. Diana, ¿puedo? Los ojos de Joel brillaron mientras se inclinaba lentamente hacia sus labios. El aire estaba cargado de intimidad, del tipo que roba el aliento a todos. Pero de repente Diana frunció el seno, se apartó y miró alrededor de la habitación. El rostro de Joel palideció al instante. Sabía a quién buscaba. Nuestra unidad estaba a cargo de la seguridad del banquete, y justo en ese momento Gabriel y yo entramos por la puerta. Diana corrió hacia mí de inmediato. Por fin. ¿Dónde has estado? Admito que reacción de forma exagerada esta tarde, pero no puedes simplemente hacer una rabieta y faltar al servicio. Portate bien, disculpe con Joel y todo volverá a la normalidad. Apriete los labios, aturdida por lo que acababa de ver. Ya conoces mi carácter. Dije en voz baja. No inclino la cabeza. Nunca. Su paciencia se agotó en un instante. Agarró a Joel del brazo y lo atrajo hacia sí. Bien, entonces. Observa con atención. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Las rodillas de Joel casi cedieron. Su voz temblaba, cargada de falso remordimiento. Diana, simplemente me dejé llevar. No pude evitarlo. Pero Diana se arrojó a sus brazos, rodeando la cabeza con las manos. Nadie te culpa. Continuamos. Risas y aplausos resonaron en el salón mientras ella lo besaba, con pasión y ferocidad. Incluso algunos oficiales superiores solo negaron con la cabeza y rieron entre dientes. Al ver esa escena, contuvo la respiración, mis pies se congelaron en el suelo. Pasó un buen rato antes de que lograra estar lejos con Gabriel. No había estado en el frente en años. Todavía tenía mucho que preparar. Capituló por el poco contacto que Diana y yo teníamos desapareció por completo. Después del banquete, me habló por última vez. ¿Cambias tu orden de resignación? Se finalizará mañana. Y no lo hice. Su expresión cambió. Pero así cruzó los brazos con esa misma confianza arrogante. Siendo turca. Realmente irías a Arabia Saudita solo para fastidiarme, para tirar tu vida por la borda. Sé que no puedes soportar dejarme, en el futuro que se suponía que teníamos. Siempre y cuando te disculpes con Joel cuando volvemos a casa, tendremos nuestra boda. ¿No es eso lo que siempre has querido? La ignoro y me fui. Promesas vacías, no las necesitaba. Después de pasar por varios puestos de control, finalmente board el transporte con destino a Arabia Saudita. Desafortunadamente, justo antes de la partida, durante la asamblea previa a la guerra, six una cara familiar. Soldados del PC den la bienvenida a su comandante de la ONU, la SRU, quien pronunciará su discurso previo al despliegue. Demoiselle un cálido aplauso.
Nunca pense que la mujer que una vez dijo que ir Arabia Saudita era una sentencia de muerte tendría el decoro de venir a motivarnos. Mi quid en silencio, siguiendo la farsa. Las dificultades de la vida militar no habían apagado la belleza natural de Diana, solo lo habían añadido un atractivo maduro más profundo. Muchos de los joven soldados la ven como la mujer de sus sueños y, en vísperas de la guerra, esa admiración ardía con más fuerza. Los aplausos resonaron en el campo. Incluso algunos silbidos juguetones, impensables en un entorno militar formal, perforaron el air. Aplaudí con rigidez mientras la veía subir paso a paso al podio. Yo la seguía de cerca, como siempre, manteniéndose a su sombra. En el momento en que otros se dieron cuenta, los susurros comenzaron a extenderse entre las filas. ¿Quién es ese tipo? Su esposo. Probablemente su ayudante, pero así ven muy unidos. Tal vez haya algo entre ellos. Mi diosa, ya había destrozado mis sueños. Mi rostro permaneció impasible, aunque mis palmas aplaudían cada vez con más fuerza. Después de su largo discurso, llegó el momento de la sesión de preguntas y respuestas. Un joven soldado, con el rostro enrojecido, tomó el micrófono. Comandante Wu, ¿usted tiene alguna quien ame? Risas de buen humor se extendieron por el patio, pero mi corazón se encogió. Se lo pusieron las orejas rojas y dudo antes de responder. Si lo tengo. Estamos a punto de casarnos. Los ojos del soldado se apagaron, pero él siguió adelante, sin querer rendirse. ¿Y es su ayudante, señora? Su voz vaciló, entonces captó la mirada brillante y esperanzada de Joel. Sí. Dentro no había en ahí una onda, solo una leve sonrisa casi divertida que asomaba en mis labios. Por supuesto que era Joel. No podía ser yo, el soldado sin nombre al que había mantenido oculto durante 5 largos años. Mientras volvía a subir al camión de transporte, el olor a pólvora y harina pareció llegar hasta mí. Era hora de irnos. Después de que terminó la asamblea, Diana se quedó mirando como el convoy se alejaba en la distancia. Una extraña inquietud se apoderó de su pecho. La contribución del país a la paz mundial es notable, dijo un diplomático cordialmente, acercándose para estrechar la mano. Incluso enviaron a sus fuerzas especiales de élite al combate, pero en el momento en que mencionó las fuerzas especiales, los oídos de Diana parecieron dejar de funcionar. No pudo procesar en una sola palabra después de eso. Recuerdo que nuestro país solo envió unidades regulares. Ninguna fue asignada a operations en primera línea. Tartamudeó. La mujer que siempre había sido elocuente ahora encontraba sus palabras enredadas y pesadas. Las fuerzas especiales que mencionaste, ¿quién son? Capítulo 5. El sol saudí apostaba a óxido y pólvora, abrazando cada centímetro de piel expuesta con un calor implacable. La reina amarilla había sido arada una y otra vez por el fuego de artillería. Su color original había quedado en el olvido. Vestida con un pesado calico antibalas, cada respiración que tomaba se sentía como tragar cuchillas. El hospital de campana no era más que un grupo de tiendas verdes de gran tamaño donde el hedor desinfectante y sangre se mezclaba en el olor único del infierno mismo. Después de curar una herida superficial en el hombro, me apoyé en el marco de una mi acomod en una cama improvisada y mi bebida entregó la mitad de una cantimplora de agua turbia. Mis músculos se contraen por el agotamiento. Días de incesantes operations de limpieza me habían dejado entumecido y dolorido, pero mi mente estaba terriblemente lúcida. Aquí no había política en juegos. Solo supervivencia y el deber de proteger. Cuando 6 esa niña acariciada entre las ruinas,
aferrada a una muñeca rota, con los ojos vacíos de todo excepto desesperación, algo más pesado, algo más verdadero, comenzó a llenar el vacío en mi pecho donde una vez estuvo el nombre de Diana. Este lugar necesitaba armas, sí, pero necesitaba esperanza aún más. La solapa de la tienda se abrió de repente, rasgando el aire sofocante. Bajo el resplandor del sol, una figura entró tambaleándose, arrastrando tras de sí un rastro de perfume completamente fuera de lugar en este páramo. Incluso con el pelo despeinado, su traje caro cubierto de polvo y las venas rojas que circundaban sus ojos aterrorizados, la reconocí al instante. Diana. Parecía un animal acorralado, una madre herida defendiendo a su último cachorro, sus ojos inyectados en sangre, su voz áspera mientras se desgarraba. A través de los gemidos de los heridos en nuestro alrededor. Christian, ¿estás loco? Todo esto, solo por esa estúpida casita. Realmente viniste aquí para morir por esto. Nuestra relación, 5 años. 5 malditos años. No significa nada para ti. Su voz se quebró bajo el peso de la ira y el miedo. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. El aire se congeló. Los pocos soldados vendados miraban atenidos. Una bandeja de enfermera tintineó débilmente en sus manos temblorosas. Un dolor sordo pulsó desde mi herida en el hombro. Dejé la cantimplora y me encontré con su rostro distorsionado, mi voz firme, demasiado firme. Una casita. Mi tono era tranquilo, tenso por la aspereza del campo de batalla. Diana, esa casita de la que hablas fue yo poniendo mi nombre en una lista de muertos como una broma. Esa pequeña cosa era que tomabas las cartas que te dejaba en secreto en el cajón de tu escritorio en cada cumpleaños y elogiabas a Joel por sus atentas sorpresas. Esa pequeña cosa era que me echabas la culpa mi por su error cuando perdió el archivo de evaluación que te habría válido tu ascenso y dijiste que no lo había protegido adecuadamente. Di un paso adelante ignorando como su rostro palidecía. Los fragmentos de memoria que tanto me había esforzado por enterrar ahora se abrían paso uno por uno. Ese maletín de lujo que tanto amabas, el que tenía el asa rota, crucé 3 ciudades para encontrar un viejo artesano que lo reparara. Sin embargo, usaste el barato que Joel compró en una tienda libre de impuestos y dijiste que era tan considerado. La pasada nochevilla el campamento era un caos. Estuve vigilando la estación de comunicaciones durante 3 días seguidos sin dormir. Cuando terminó, me regañaste por haberme perdido tu videollamada planeada, sin saber que Joel pasó la noche bebiendo vino contigo, quejándose de que yo estaba demasiado ocupada. Cada palabra era como un grano de arena incrustado en una herida que jamás cicatrizaría. Cada vez, absolutamente cada vez, te pusiste de su lado. Lo justificaste. Baraste sus errores. Con cada decisión, ajandaste la distancia entre nosotros. Aquí, cada bala que silba suca de mi oído se siente más real que lo que sí que lamos amor. Mirar alrededor de la tienda, a los rostros jóvenes y viejos, todos marcados por el polvo y la sangre, y luego volví a la vacuidad de sus ojos. No vine a Arabia Saudita para morir. Y no vine a luchar contigo. Hey niños esperando a ser rescatados de entre los escombros. Hey ancianos cuyas miradas vacías reflejan el hormigón agrietado de aquella noche en el campo de Tiro. La recámara de mi arma ahora contiene sus vidas. En cuanto a ti y a mí, hice una pausa, presionando cada palabra como la última bala en el cargador. En el momento en que convertís mi vida en el precio de la indulgencia de Joel, todo terminó. Diana, no vuelvas a pisar mi campo de batalla.
Capítulo 6 La vida en el frente así media por explosions y disparos. El rostro de Joel, retorcido por los celos y el odio, y los gritos frenéticos de Diana, así redujen rápidamente a polvo bajo la cruda realidad de la guerra. Escoltar convoys civils a través del fuego cruzado, arrastrar a mujeres y niños atrapados de edificios que así derrumbaban bajo la amenaza de RPG, sujetar una extremidad mutilada, mientras el médico realizaba una amputación en una rudimentaria tienda médica. Cada misión de Java, mi cuerpo destrozado y reconstruido. Sin embargo, bajo la insignia de mantenimiento de la paz en mi brazo, mi corazón nunca así había sentido tan firme. En los informes de los observadores internacionales el nombre Christian comenzó a aparecer con frecuencia, a menudo seguido de notas como competencia táctica excepcional, y liderazgo extraordinario, y autosacrificio bajo presión extrema. Otra estrella así colocó silenciosamente sobre mi hombro. Mis responsabilidades así ampliaron. Ahora coordinaba múltiples escuadrones conjuntos. Entonces, en una noche empapada por lluvia torrencial, un rayo rasgó el cielo de par en par, y en ese destello blanco apareció una figura en el barro como un fantasma. Joel. Estaba empapado hasta los huesos, su costoso abrigo de lana cubierto de barro, el cabello pegado a su cabeza. La autosuficiencia que una vez así pegó a su rostro había sido reemplazada por algo patético y venenoso. Como una hiena acorralada en su propia trampa, irrumpió a través de las solapas de mi tienda de mando, los ojos inyectados en sangre fijos en mi espalda mientras yo marcaba nuevas zonas seguras en el mapa. Christian su voz ronca así quebró, la saliva voló sobre la mesa. ¿Estás contento ahora? ¿Satisfecho, bastardo? Se inclinó sobre mi escritorio temblando de rabia. Por tu culpa. Diana así acabó se retiró se fue a algún monasterio perdido en las montañas pasa sus días rezando a Buda, por ti, el cadáver andante que arruinó su vida, y ahora yo. Yo también que ascenso congelado resignado a logística de almacén todo yes, culpa tuya destruis todo lo que teníamos afuera la lluvia cae a cantaros truenos retumbando bajo el lejano golpe de la artillería. Dejé mi lápiz óptico al brillo de la pantalla de la tableta iluminó mi rostro, tranquilo y imperturbable. Comparado con este hombre histérico, el movimiento sospechoso reportado por la patrulla de noche era mucho más importante. Joel, dije con tono duro como hierro empapado por la lluvia. El camino de Diana fue su elección. El tuyo también. No te hagas el santo conmigo, rugió golpeando la mesa con las manos y haciendo vibrar el vaso de agua. Ella lo hizo por ti. No puedes sacarte de su cabeza. Bastardo de sangre fría. Se era de la frente al altar cantando tu nombre. 2. De repente, la radio de mi escritorio cobró vida con un chillido agudo, una luz roja parpadeando violentamente. Canal de emergencia. Tomé el receptor. Los gritos de Joel así cortaron a mitad de palabra. Falcon aquí, adelante. La voz del otro lado era tensa y sin aliento. Nido del Águila. Sector Nido del Águila F7. Positions de mortero enemigas rubicadas. Direction surest. Posable objetivo. El refugio temporal. Repito. El sector F7 muestra movimiento hostil. Copiado. Iniciar plan de contingencia. Equipo de evacuación en movimiento. Positions del equipo de supresión ahora. Cobertura de francotirador fijada en F7. Mis órdenes llegaron rápido y concisas, sin dejar lugar a dudas. El en la tienda de mando así tenso con urgencia. El guardia ya había abierto la solapa de la tienda esperándome. Tomé mi casco y mi calico táctico y lo eché una última mirada a Joel. Estaba paralizado, con el rostro pálido. Su indignación parecía tan insignificante, tan absurda frente a la vida y la muerte.
Ayun Joel, Dige, ajustandome la Correa del Casco, Michigan vos atravesando la lluvia y la estática. Aquí no hay confesiones para ti, solo niños esperando ser rescatados. Si tienes quejas, USA los canales adecuados. Ahora muévete. Estás bloqueando la puerta. Salía la tormenta. La lluvia fría me empapó al instante, pero me trajo una cruel claridad. Detrás de mí, la figura de Joel se desvaneció en el aguacero, engulida por la avalancha de soldados que se pusieron en marcha. Más tarde supe que abandonó el campamento aterrado y pisó el borde de una fosa de municiones sin exploder camuflada, provocando el derrame de parte del terreno. El equipo de seguridad lo arrastró gritando. El campo de batalla no se detiene ante el dolor. Los ojos de los refugiados esperaban en algún lugar en la oscuridad el regreso de la primera luz. Capítulo 7. Las arenas abrasadoras y la metralla de Arabia Saudita dejaron su marca final en mí, una bala que me atravesó la pantorrilla izquierda. El hueso se suturó, pero el daño nervioso fue irreversible. Lo que quedó fue una cadra que nunca desapareció y un dolor profundo y punzante cada vez que lo vía. Cuando terminó la guerra y nuestra rotación finalmente nos trajo a casa. Regresé con varias medallas pesadas prendidas en mi pecho y una nueva insignia cosida en mi hombro, un rango más alto, un nuevo peso que soportar. Esa vieja cicatriz que me recorría la pierna se había convertido en su propia medalla silenciosa, un símbolo de lo que el desierto y la sangre habían forjado en mí. La oficina era luminosa y impecable, con ventanales del suelo al techo que enmarcaban una ciudad donde el tráfico se movía en perfecto orden. Tomé una insignia recién imitada, el emblema de mi puesto actual, y la coloqué en el fondo de un cajón junto a las medallas de Arabia Saudita. Encima de ellas yacía un único documento firmado hacía mucho tiempo pero nunca presentado. Nuestros papeles de divorcio. Llamaron a la puerta. Señor Subdirector Christian, la voz del joven ayudante denotaba respeto y vacilación. Hey, una señorita aquí. No tiene cita, pero insiste en verlo. La luz del sol se filtraba a través de las persianas, rayando el suelo pulido con bandas alternas de luz y sombra. La puerta se abrió, lentamente con un crujido. Diana estaba de pie en el umbral entre ambos. El uniforme impecable había sido reemplazado por una sensilibada de lino. Un collar de cuentas de oración de sandalo oscuro se enrolaba alrededor de su muñeca. Su rostro estaba al natural, sin maquillaje ni armadura. Y el fuego que antes brillaba en sus ojos había sido reemplazado por una quietud que rozaba la calma marquita. Solo el tenue destello oculto en lo profundo de su mirada delataba la turbulencia que no podía silenciar. Parecía más delgada, frágil incluso, como un árbol marchito prematuramente por la escarcha y el viento. Gracias, le puedes oír, dije en voz baja, señalando la silla frente a mi escritorio. Por favor, siéntate. Obedeció, inclinándose sobre el asiento. Sus dedos jugueteaban con las cuentas inconscientemente. El silencio se extendió entre nosotros. Sus ojos se detuvieron un instante en mi andar irregular mientras me movía alrededor del escritorio. Un fugaz destello de dolor cruzó su expresión. Tú has cambiado mucho, dijo con voz ronca, seca y quebrada, como el lecho de un río sin lluvia. Ahora eres más digna. Intenta sonreír, pero la sonrisa le salió rígida y quebrada. El frente es un crisol, respondí con calma, levantando mi tomo para tomar un sorbo de té. La temperatura era perfecta, cálida, no hirviendo, sin aire, sin tensión. Solo la tranquila distancia nacida de años y de una guerra de silencio. Su mirada se desvió hacia el enorme mapa del mundo detrás de mí,
donde las zonas de conflicto estaban marcadas con diferentes colores. Finalmente, sus ojos encontraron los míos de nuevo, y la compostura que tanto se había esforzado por mantener finalmente his ánimos. Yo vine a arrepentirme, Christian. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, trazando caminos limpios por sus mejillas desnudas antes de caer sobre las oscuras cuentas que sostenía en sus manos. Estaba ciega. Dejé que los halagos baratos de Joel nublaran mi juicio. Olvidé lo que paimos, desde reclutas novatos hasta soldados codo con codo. Olvidé como hallamos la culpa para protegerme, como, cuando ardía de fiebre en ese hospital de campana, te quedaste a mi lado durante 3 noches seguidas incluso. Su voz quebró hasta que las palabras lo atascaron en la garganta. Sus dedos apretaron alrededor del rosario como para evitar que temblara. Incluso aquella vez, susurró temblando. Tuvimos un hijo, Christian. 2 meses, solo 2 meses. Después de aquella operación secreta en la frontera, pensé que solo estaba cansado. Su cuerpo sacudía con solozos. Los hombres temblaban mientras años de culpa reprimida estallaban como una presa rota. El único sonido en la habitación era su llanto ahogado y quebrado. Afuera, el zumbido de la ciudad se había apagado. El tiempo mismo pareció detenerse. Escuché en silencio. Los recuerdos que confieso desplegaron ante mí como fotografías descoloradas, ondas agitadas en un lago que jamás volvería a formarolas. Las arenas y los gritos de Arabia Saudita ya habían refrigerado la estructura de mi corazón. Cuando sus solozos finalmente se suavizaron en respiraciones débiles y irregulares, hablé, con calma, incluso firme. Diana, se acabó. Levantó la cabeza bruscamente. A través de sus ojos empanados por las lágrimas brilló una frágil y desesperada esperanza. En los últimos años, mirando el vasto cielo azul más allá de la ventana, donde un avión de pasajeros plateado dibujaba una lenta línea en el horizonte, he comprendido muchas cosas, entre las explosiones y las ruinas. Cuando volví a mirarla a la cara, llena de súplicas, esperando perdón o sentencia, y no quedaba odio en amor. Solo una especie de claridad que solo el tiempo podía otorgar. Si no fuera por esa supuesta broma en la lista, continuó, nunca habría tenido el valor de salir de ese triángulo asfixiante entre tú, yo y Joel. Habría seguido dando vueltas en círculos hasta ahogarme. Fue la gente de Arabia Saudita, la que lucaba por sobrevivir, la que me dio un nuevo ancla. Mi pies de pie. La vieja herida en mi pierna hizo que el movimiento fuera un poco lento, pero cada paso tenía peso, no vacilación. Deteniéndome frente a ella, vertí una taza de agua tibia y así la entregué. Mira estas piernas, la señal. Me levaron a través de kilómetros de escombros. Salvaron vidas. Están donadas, pero valen la pena. I paused a faint trace of release in my tone. Joel's joke and your choice to let go afterward, in their own twisted way, pushed me forward. Diana stared at me, frozen, forgetting to even take the cup. It was as if she were seeing me clearly for the first time. There was no resentment in my eyes, no condescension, no pity. Only something tempered and vast like steel forged in fire. The quiet strength of a soldier, the